Muğla ve Aydın il sınırları içinde yer alan Karia Yolu, 820 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun mesafeli yürüyüş rotasıdır. Mayıs 2018'de 10 farklı ülkeden 18 kişilik bir gönüllü grup, Karia Yolu temizlik ve yol işaretleme çalışmaları için Akyaka Marmaris'teki kampta bir araya geldi. Bu çalışma, Marmaris'te 2 farklı kamp yerinde konaklayan ekipteki çoğu gönüllünün ilk deneyimi olacaktı. Bu yüzden ekip liderlerinin sorumluluğu büyüktü. These people come from different countries, and the whole idea is to make them mix in a way and exchange so that they know more about the world. We have teams for every little task. Breakfast team, for example, which 2 volunteers are doing, preparing the lunch, preparing the dinner. And so every day we try to change these teams so that volunteers are doing different things with different people. Every day we basically have about 6 hours of work, cutting bushes with machetes, trail marking with the official sign of the trail. It's a very nice work camp because we are from country from all over the world, and through working together, I think it's the best way to know each other because we are together in the rude moment under the sun of 40 degrees. Ağaçların gölgesi altında verilen öğle yemeği molaları, herkesin soluklanması ve enerji toplaması için iyi bir fırsattı. Tabii her koşulda eğlenceye de vakit vardır. We try to make them more expert in their tool usage, and also we try to make them learn how to trail mark the best way possible. It's important for the community to come together in a way that shares this experience of walking together and working together. I'm really happy that I joined this camp. I learned a lot about behavior in nature, how to work with tools as well, and some other good things about camping and organization about camping, food, logistics, all that stuff. Yorucu birkaç haftayı geride bırakan ekip, kısa sürede Karia Yolu'nun yaklaşık 200 kilometrelik bölümünü hem işaretledi hem de temizledi. Gönüllü ekip planlanan çalışmaların sonuna yaklaşırken Karia Yolu sorumlularından Altay'la ziyaret etmeleri gereken bir yer daha vardı. Kendilerine lojistik destek sağlayan Marmaris Belediyesi. We are trying to let some free time for the volunteers. The idea of also this international group is about sharing different cultures, their cultural backgrounds, to share experiences, and also, of course, we try to bring people to discover Turkey.
Oui. Et hop là. Voilà. Again. Hop là. This period for me was a break of my life, and this is also my first time in Europe. I'm so glad I can know so many people who has their own story. C'est un Happy birthday to Cuisine 400 tonneaux, je suis fier d'y être matelot. Iseo Santiano, si Dieu veut toujours droit de... Başka bir gönüllü kampta buluşuncaya dek iyi yürüyüşler. Je pars pour de longs mois en laissant Margot. Iseo Santiano, y penser j'avais le cœur gros. En doublant les feux de Saint-Malo. Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Iseo Santiano, si Dieu veut toujours droit devant. Nous irons jusqu'à San Francisco. On prétend que là-bas l'argent coule à flot. Iseo Santiano, on trouve l'or au fond des ruisseaux. J'en ramènerai plusieurs lingots. Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Iseo. Dojdete na Turkish camp Adventure Camp в Турция и имайте хубаво време. Поздрав! Je vais dire un mot. C'est oufti. C'est un mot spécial belge. Voilà. Comme ça, la Belgique est ici. Belgium represent. That's it. 中国有博大精深的文化，非常欢迎远方来客来中国做客。 Sur la mer qui fait le gros dos, nous irons jusqu'à San Francisco. You are, you do?